Duke ecur rrugës, pam njonin këtu që kishte makinë si ime, ndalova e pyeta dhe më thot që kam 3 copë tjera në mal, ta i malet e shikoni mrapa. Që po presim Robin më roj pu me frezën, këtu është Ford, nuk është të dysh. Edhe dikit i kontrollojmë. Qëllova me fat, janë 3 copë që ka ai. Shohim çka kanë. Presim më roj Robin me frezën mrapa. Shpresojmë këtë një pjesë që ja vlen pak. Well, this is the bus. The guy I meet in the street, he said you can take everything you want. I took the tools with me. There is engine. The guy said I brought it from Germany, but I never use it, so I left it down here. Everything is okay inside. Not too much left to take, but I will take this door. Looks nice. Solid, no rust. Maybe something from the engine, the carburetor. The tin door from the inside. Maybe not too much left even inside. But I will take what I can. I was lucky enough for some parts at least. Jemi këtu në fund të botës, 40 gradë temperatura, me gjithë petraqen. Po mundojmë të shmontojmë sa më shumë gjëra të mundshme. Derën e hoqëm. Mirë ishte të merresh gjithë motorin, mbas e herës tjetër kur të kthehemi. Motori është komplet me karburator Solex me 2 gryka. Super motor, shumë pak kilometra. Problemi është se nuk kemi sa ngrem sipër me nxjerr për jashtë, që po mundohemi ta çmontojmë pjesë. Shpresojmë të heqim sa më shumë gjëra. Robi që ka mund si ta marrësh komplet, po dush. Ashtu pa mundë se jemi 900 km larg nga Shqipëria. Në mes askundit. Na duket vetë si ai dut. This is the carburetor. Looks nice. It's like new. Never saw something like this. It says DBP. It's Solex, made from Germany. It's kind of strange because mine doesn't have this, the vacuum pump. But as the guy said, he didn't use this car very much. He bought it from Germany and just left it here. He saved it for parts, you know. Nice. I'll clean it. I will soda blast it. I will make it look like new. It will be good on my car. Look like Christmas has come early this year.